Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan, a podcast series, Bottom Line Equation, a second episode पर. Our series एक initiative है by Idaarah al-Tijaarat al-Raabehah to celebrate the 10 years of prosperity of Al-Da'i Ajal Sayyidina Ali Qadam Fadl Saifuddin Tawallahu Umru Sharif. I am your host Ammar Kanchwala અને આજના પોડકાસ્ટમાં અમે મુલ્લા યુસુફભાઈ પાટનવાલા who is the founder of Autobake से एक candid conversation કરશું. યુસુફભાઈની સ્ટોરી ઘણી ઇન્સ્પાયરિંગ છે because he took the unconventional route and followed his heart. Along with getting inspired, આપણે એમ જાણીશું કેવી રીતે યુસુફભાઈ applied his theoretical learnings, built his capacity અને પછી decided to start his own business. વેપારમાં પેશન્સ અને લોંગ ટર્મ વિઝન રાખવાની અહેમિયત અને યુસુફભાઈની સલાહ ફોર બડિંગ entrepreneurs. In addition to these points, there are many informative and helpful insights shared by Yusuf Bhai જે આપણે આપના વેપારને એક અલગ નજરિયાથી જોવામાં હેલ્પ કરી શકે છે. We hope you enjoy this podcast and don't forget to watch it till the end. Yusuf Bhai, welcome to the Bottom Line Equation series. Thank you very much. Thank you. હવે આ પોડકાસ્ટના અંદર we have been talking to various businesses, ઘણા યુનિક જર્નીઝ એક્સપ્લોર કીધા છે, ઘણા યુનિક કોન્વર્ઝેશન એક્સપ્લોર કીધા છે એન્ડ સિમિલરલી આજનું કોન્વર્ઝેશન પણ ઘણું યુનિક છે એન્ડ ઇટ્સ વેરી ક્લોઝ ટુ માય હાર્ટ બિકોઝ આપે જે કીધું વોઝ ફોલોઈંગ યર પેશન, ફોલોઈંગ યર હાર્ટ. અને મારું જે પહેલું ક્વેશ્ચન છે ઇટ્સ વેરી મચ અરાઉન્ડ દેટ સબ્જેક્ટ દેટ જેવારે આપે આપની જર્ની સ્ટાર્ટ કીધી everyone was taking the conventional route. I think IT was booming. આપ જે આપનું બ્રીફ કોન્વર્ઝેશન થયું આપે એનામાં મેન્શન કીધું that everyone was picking up IT engineering અને at the same time આપે એક unconventional route લીધું which was following your heart into mechanical. So what motivated you? આપને શું motivate કીધું to take such a decision and to go on a much unconventional route? Yeah, right. When I was going through my educational journey, mostly we move around with our peer group, friend circle ને બધા હોય છે and science કર્યા પછી in that time જે વખતે મેં 1990s ના અંદર જે વખતે મેં સાયન્સ ને એન્જિનિયરિંગ તરફ જઈ રહ્યો હતો તે ટાઈમ પર આઈટીનું બૂમ હતું 1990sમાં throughout the world અને there were a lot of opportunities opening up in the US કે opportunities એટલી સુપર્બ હતી કે તમે એન્જિનિયરિંગ કરો એક વર્ષ બે વર્ષમાં you get an opportunity to go to the US and in 1990s it was really a big thing to go to the US at such a young age. So yeah, most of my friends when we completed our science chose to go for the IT field, કે આપણે આઈટીમાં સ્પેશિયલાઇઝ કરીએ. But I look back, I did some reflection on my side કે I had grown up in a business environment, Mutton Street ના અંદર it's like a hardware market, આખું મેકેનિકલ ને ઇન્ડસ્ટ્રીને સપ્લાય કરે છે. તો બચપનથી I had a passion for technology, machineries, I used to visualize myself in a manufacturing setup. So these are the kind of things really interested me from a very beginning. So yeah, and I chose to do production of mechanical engineering, you say that. And I also remember that even after having taken that decision, filled the form, got the admission, when I was going to pay the fees, the dean of the college was sitting there and he's saying, you are getting IT, all the top people have taken IT and you are eligible, why don't you go for that? So I said, no sir, it is my passion, I want to go for engineering and I will stick to it. And yeah, and today I'm happy that really I stuck to that field and which has given me a lot of benefits in my business career also. So Yusuf Bhai, have આપે decision લીધું to pursue that. You got admitted, you cleared it with flying colors, everything happened. But જેમ આપણે જાણીએ છીએ that getting education is one part, applying it is the another part and most crucial part. So how did you go about doing capacity building in the field of your liking? So એના વાસ્તે શું approach આપે લીધું? Really good question. This was really a
a thing in my back of my mind, because engineering, when I was doing my engineering, I was exposed to companies like Voltas uh, during our internship. And when I entered that factory, it was huge, like thousands of people working, uh, 3 shifts a day. And the department I was working, people used to say, "Ye Dubai ka department hai." So I said, "Why is this department called as Dubai?" So they told me the workers here get salary equal to what people today are earning in Dubai. So that was the kind of the manufacturing, people were earning in manufacturing in those days. So yeah, and when I saw such a big setup, I knew that to be successful in this field, I cannot just college definitely prepares you to a certain level. Education, theory, they expose you to different kinds of technologies, from materials to all type of mathematical calculations and all the things. But you need to have practical experience. You need to network. You need to have connections in the industry, and that's the reason why, uh, as you rightly said, I had to build some capacity. I had to become something, get some achievements, and I did not come from a family where my parents were there with big investments. Okay, Yusuf, now you've done, we are investing in you so and so amount, you can start your own factory. So we had to do something on our own. તો એમ જોવા જાય તો એન્જિનિયરિંગ કર્યા પછી મારી શાદી બી થઈ ગઈ હતી. આઈ ઓલરેડી હેડ અ કિડ. બટ આપે જે કેપેસિટી બિલ્ડિંગનું કીધું, આઈ ફેલ્ટ કે મને એન્જિનિયરિંગ સાથે અગર મારે કોઈ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી જેમ મેનેજમેન્ટનું એજ્યુકેશન હશે ટેકનિકલ સાથે, તો આઈ વિલ બી better placed in the business world today. So it was a very difficult decision even after getting married કે full time MBA કરે કે ના કરે. I took advice from a lot of people and they advised that follow your heart. એક આપણામાં એક છે સાહેબ જે ઘણા ફાઇન કન્સલ્ટન્ટ છે, એ મારો અડધો પોણો કલાક તક મારી વાત સાંભળી અને પછી છેલ્લે કીધું, યુ શુડ ફોલો યોર હાર્ટ. ઇફ યોર હાર્ટ ઇઝ ટેલિંગ યુ, then હજી પડવાનું બાકી છે તો યુ ગો હેડ. તો MBA કીધું, and then I joined the industry. Again, મારા આખા ફૂલ ફેમિલીમાં ગ્રેટ ગ્રેન્ડફાધરના ટાઈમ્સથી nobody was working in any company. But I had to come out from that local traditional way of doing business, dukani. Definitely, ये मैंने गुरुम कीधुं હતું. But to break into another, definitely the manufacturing side, I had to come out from this environment. And yes, so I decided to work for a company, and luckily it was a very good company where I got to develop myself. So capacity building again was to complete my education and take the necessary experience in the industry. Got it. Have certain credits built to your name. Got it. Do some achievements which give you the confidence. Okay, tomorrow if I am on my own, how will I be on my own? Will I be able to survive on my own? Got it. So I was able to build that capacity working in the working environment. Got it. Doing a job. Got it. Got it. Because it is important to test the waters. આપણે જે ચીજમાં કૂદવા માંગે છે એનું how does it actually feel like in an actual environment, it is very important. So Abhi Yusuf bhai, you compared all this while so far in your journey, you completed 2 crucial blocks. One was education, second application. Now was the time for you to go live, and then I think that's when Autobake happened. Yes. So Abhi, doing work, performing, of course it's tough, but which you did so. But now starting on your own, that takes all different ball game altogether, because another technical skills does not help. You need to have that entrepreneurial nick. Right. You need to have that networking, sales, marketing. It's a combination of all of it. तो आप ये केवित ने आपने first 10 customers लाया आप Autobake वास्ते, if you can share with the audience. Sure. ये भी एक I can say that if I look at it today, it looks like a miracle. My very first 3 customers I got in the very first month that I left my job with. Interesting. And I don't know what is it, you call it fate or what we should call it, but in the very first month getting 3 top customers was like never thought of.
When I took a decision when I was working that now it is time to be on my own, a lot of people ask me, what will you do? Even my seniors and ex-bosses, they ask me, okay, Yusuf, we all respect your decision. What will you do now? I said, I don't know. But now I feel that it is for me, time has come for me to start a new journey. So that is why I'm ending this, and I will go and sit, and then I'll reflect upon and let fate take its place, because I had done my work. I knew that it was time. So that is the first the inside feeling that comes in. એ અંદર એક આપનો ફિલિંગ જ આવે છે કે જો હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે. સો ધ ટાઈમ વોઝ રાઈટ. અને યા પાછો આનંદ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, કે આ ફર્સ્ટ 3 કસ્ટમર્સ એવી રીતે મળ્યા છે. આઈ કેન સે કે એ મારી મારી વર્કિંગ લાઈફ, પ્રોફેશનલ લાઈફના અંદર જે ક્રેડિબિલિટી બિલ્ડ કીધી એ છે ઓનેસ્ટી છે અને સિન્સેરિટી છે. બિકોઝ અને એક બીજું બીજું એમ કહી શકાય કે નોલેજ. જ્યારે મેં મારી વર્કિંગ લાઈફમાં હતો અને મેં એક્ઝિબિશન્સમાં જાઉં, ટ્રાવેલ કરું, તો ઓબ્વિયસલી આઈ યુઝ ટુ મીટ લોટ ઓફ પીપલ ફ્રોમ અધર કંપનીઝ. તો એ લોકો સાથે એક બોન્ડ બિલ્ડ થાય, અને જ્યારે બોન્ડ બિલ્ડ થાય તો એક કન્ટિન્યુઅસ એક રિલેશનશિપ મેન્ટેન રહે. તો દે રિયલાઇઝ દેટ okay, he's the guy with some abilities. So they approached me at a time they never knew that I had left my job in the very first month. So like Yusuf, we are starting a new factory. Can you help us set it up? And luckily I was available. So my first 3 customers came that way. And yeah, first 3 were easy. But then the journey was not so easy. I had again to go against the conventional thinking. And the conventional thinking was that okay, people were not ready to invest a good amount of money in automation, in improving, going from one level to other. Because in around 2000, I'm talking about around 2008 and 2010, people were still not open in this industry to go for big time automation. Got it. Manpower was cheap in India. Got it. So they said, why આપણે શું કામ મશીનરીમાં અને એ બી યુરોપિયન મશીનરીમાં એટલા પૈસા નાખે, 4-5 માણસ લઈને કામ કરી લેશું. So at that time I had a strong conviction કે આ યુરોપિયન મશીનરી જેમાં મેં કીધું મશીનરી અને ટેકનોલોજી was my passion. And I was trying to introduce that technology in India because I had an opportunity to travel to Germany in a big fair which happens once in 3 years. તો વहाँ મેં જોયું કે વહાંની ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે, ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી, it is almost 25 to 40 times larger than what it is in India. તો મેં તો 10 વર્ષ 15 વર્ષ यहाँ જે જોયું, it was nothing compared to what was there in West. Correct. તો મેં કીધું there is a huge gap. यहाँ જે છે અને यहाँ ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે. So I decided કે I have to become the bridge. यहाँના લોકોને ટેકનોલોજી નહીં સમજ પડતી and they fear technology. તો ઇન્ડિયન જે ટેકનોલોજીની ફિયર છે મને મિટાવી છે because I was comfortable working with that technology. અને જે યુરોપિયન્સ હતા, they were not looking at India at all. For them, India was not at all a big market. They were focusing on the other. Today it's a reverse. They are focusing more on India. So that time India was not a priority for them. So they said, okay, Yusuf, you want to do the job, do it. Try it. We are there with you. અને यहाँ મેં જ્યારે ઇન્ડિયન કસ્ટમર્સને મળવા જાઉં અને એ લોકોને નવી ટેકનોલોજીની વાત કરું, તો એમાં ઘણા ટોપ લોકોએ મને એમ કીધું કે યુસુફ, યુ આર વેસ્ટિંગ યોર ટાઈમ. એક જણાએ તો એમ બી કહી દીધું કે મેં તમારે સ્ટેમ્પ પેપર પર ગોલ્ડ સોનાની ઇંકથી લખીને આપું છું, યુ વિલ નોટ સેલ અ સિંગલ લાઇન ઇન ઇન્ડિયા, આ પ્રોડક્શન લાઇન. હવે એવા સિચ્યુએશનમાં આઈ વોઝ, અગર મારું અપબ્રિંગિંગ એમ કહેવાય ને કે હવે પ્રિવિયસલી અનકન્વેન્શનલ વેઝ ના કીધા હોતે અને સક્સેસફુલ ના થયા હોત, આઈ વુડ હેવ ગિવન અપ હિયર. But I had come up a hard way કે નહીં, લોકો નથી કરતા અને મેં કીધું છે. And I have this, તો મેં यहाँ બી એમ જ સોચ્યું કે I believe in something, it will be successful. એ કીધું you will not sell a single line in India. In 10 years we sold more than 80. So, and he is the company today already going for our line. Who 10 years back he told me, Yusuf, you will never sell a single line. So this is how, yeah, there was a big gap, but I stuck to what I believed in. અને યા બીજું એક ચીજ એમ છે કે ખાલી મશીન કે ટેકનોલોજી
ની વાત નથી. It is about educating your customer base. આપણે ઘણી વાર સોચે છે કે અહીંયા હિંમત શું કામ હારી રહ્યા છે કે અહીંયા કોઈને સમજ નથી પડતી, અહીંયા આની માર્કેટ નથી, તો ફર્ગેટ ઇટ, આ કામ થવાનું નથી. અને બીકોઝ વી આર લુકિંગ એટ શોર્ટ ટર્મ ગેન્સ, કે ઇમિડિયેટલી કંઈ મટીરિયલાઇઝ નહીં થઈ રહ્યું તો એ મૂકી દેવું છે. ઇટ ઇઝ નોટ અ પ્રોફિટેબલ બિઝનેસ. અમારામાં એક કસ્ટમરને અમે અપ્રોચ કર્યું તો 1 વર્ષ, 1.5 વર્ષ, 2 વર્ષ બી લાગે એ કસ્ટમરને એ લેવલ તક આવતા કે એ સાઇન કરે ઓર્ડર. તો એક તો પેશન્સ જોઈએ અને કન્ટિન્યુઅસલી એડ્યુકેટિંગ ધ કસ્ટમર, કન્સલ્ટેટિવ અપ્રોચ કરવાની જરૂર હતી, નોટ સેલિંગ. સેલિંગ કરો તો એ હજી આપણાથી રસ્તો બ્લોક કરી નાખે. સો વોટ વી ડીડ વોઝ પ્રોપેગેટિંગ નોલેજ, ટ્રાઇંગ ટુ એનરિચ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી વિથ ધ નોલેજ. જે બી મને વેસ્ટર્ન ટેકનોલોજી મળે, જે બી બેનિફિટ્સ, આઈ યુઝ ટુ પાસ ઇટ ઓન. તો એનાથી જ્યારે પીપલ ગોટ ધ નોલેજ કે હા this is something, then they started seeing, after getting enlightened on this technology, yes, let's try it out. And that's how slowly I started getting my customers, and we have never looked back since. Interesting, Yusuf Bhai. So Yusuf Bhai, with this we move towards the last leg of the podcast. Aje, if reflecting on your journey, of course, if there is one advice આપને આપવું હોય to the budding entrepreneurs, so એ શું હશે Yusuf Bhai? મે બી એ જ કહીશ જે મને મારા વાસ્તે ટર્નિંગ પોઈન્ટ હતું કે ફોલો યોર હાર્ટ, ફોલો યોર પેશન. Interesting. Because everyone is born with a special skill themselves. Don't look at કે મારા ફ્રેન્ડ્સો આર્ટ્સના અંદર ટોપ છે, કમ્પ્યુટરમાં ટોપ છે, કોઈ કે બીજી ચીજમાં ટોપ છે, તો મારામાં તો કંઈ નહીં. If you are not getting to find it easily, dig deeper, but follow your heart, follow your passion. Right. This is the only advice I will tell you. Right. And have patience, જેટલી તૈયારી કરશું, because if it is coming from the heart and it is your passion, લાઈફના અંદર ઘણી વાર એવા સિચ્યુએશન આવે છે જ્યારે ડિમોટિવેટ થઈ જાય છે ઇન્સાન, જે મારા સામે આયા. But if it has come from the heart and it is your passion, you will not give up, even in difficult circumstances. Got it. So yes, follow your heart. And if there was that one skill that every entrepreneur should have according to you, again reflecting on your journey, of course, એ શું skill હશે જે હર entrepreneur માં હોવું જોઈએ by default? Without any doubt, okay, I'll say it's human relationships and communication. Interesting. Human relationships and communication is one skill. Start working from today, right away. તમારા મા બાવા સાથે રિલેશનશિપ બિલ્ડ કરો, તમારા બૈરો બચ્ચા સાથે રિલેશનશિપ બિલ્ડ કરો, ફેમિલી સાથે કરો, ફ્રેન્ડ સાથે કરો, કમ્યુનિટી સાથે કરો, નેબર્સ સાથે કરો. બિલ્ડ ધેટ કમ્યુનિકેશન્સ એન્ડ હેવ ઓપન કમ્યુનિકેશન. હાર્ટ જેટલું પ્યોર હશે, કમ્યુનિકેશન એટલું બેટર થશે. કેમ કે મેં આજે ઘણા બિઝનેસીસ સાથે કામ કરું છું, કંઈ નહીં હોતું. ઘણા પ્રોબ્લેમ જે મોટા મોટા જે બને છે, ઇટ ઇઝ જસ્ટ બિકોઝ ઓફ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. આ શું કહે છે, આ શું સમજે છે. ઘણા પ્રોજેક્ટ્સો રોકી જાય છે. એવી રીતે ક્લાયન્ટ અને બિઝનેસના વચ્ચે આપણે શું છે નહીં, આ નહીં લેવા માંગતો, એવું હોતું જ નથી. તો હ્યુમન રિલેશન જેટલી હમણાં people from south are different from people in the east. They are different from Gujaratis, they are different from Maharashtra, they are different from Muslim, they are different from Jains. આપણે ઇન્ડિયામાં કામ કરે છે, મલ્ટીકલ્ચરલ એન્વાયરમેન્ટ છે. તો હરેકના સાથે રહીને સમજ પડે છે કે આ આમ કહે છે તો એની શું મિનિંગ છે, યાના લોકો આમ કહે આની શું મિનિંગ. તો વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ન્યુએન્સીસ ઓફ ધ કલ્ચર. અહીંયા આ વાતનું શું મિનિંગ કહેવાય. Then you can work very comfortably with lot of people. Otherwise એ જ એક એમ કહે ને બ્લોક બને છે ફોર યોર ગ્રોથ. ઘણા કહે છે વી કેનોટ ગ્રોથ, વી હેવ અચીવડ અવર, વી હેવ બીકમ સ્ટેગ્નન્ટ. નહીં, ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. ઓફકોર્સ. So these two things, according to me, are the skills you should really build upon: human relationships and communication. Agreed. I hands down agreed that this is one thing which each business should have, and I think it should be included in every curriculum out there possible. And with that, shukran Yusuf Bhai, thank you so much for spending your valuable time with us, for giving those valuable insights to the audience.
On behalf of Tijaarat Raabehah, I thank you for, I thank you for having me here. and we wish you all the best in your journey ahead. And may the upcoming years be as much as 10x, 30x more successful for you. Inshallah. And all the best, everyone. Shukran. Follow your heart. Shukran.